హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఎస్క్యూఎల్ న్యూ బ్యాచ్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ మంత్ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఈ బ్యాచ్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఇక్కడ వెబ్సైట్లో మనం డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. సో ఆ వెబ్సైట్ వచ్చేసి pythonlife.in/oracle.html అనేటువంటి వెబ్సైట్లో సో మీకు ఎస్క్యూఎల్ న్యూ బ్యాచ్కి సంబంధించినటువంటి ఎవ్రీ డీటెయిల్స్ అనేటువంటివి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఇక్కడే. సో దట్ మీన్స్ కోర్సు డీటెయిల్స్ కానీ అండ్ కోర్స్ సిలబస్ కానీ, దట్ మీన్స్ వాట్ వీఆర్ కవరింగ్ ఇన్ దిస్ కోర్స్ అనేటువంటిది, అండ్ నెక్స్ట్ ఫీజ్ డీటెయిల్స్, అండ్ నెక్స్ట్ డెమో క్లాసెస్, అండ్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ pythonlife.in/oracle.html. సో ఇక్కడ మనం బేసిక్ టు అడ్వాన్స్ ఎస్క్యూఎల్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ను డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో దీనికోసం ఏంటండి అంటే ఇక్కడ ఎన్రోల్ నౌ అనేటువంటి బటన్ను ప్రెస్ చేసి సో మీరు ఈ బ్యాచ్కి ఓకేనా, ఈ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ వెబ్సైట్. సో pythonlife.in/oracle.html హియర్ ఓకేనా, ఇన్ దిస్ వెబ్సైట్. సో ఎస్క్యూఎల్ న్యూ బ్యాచ్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ ఎవ్రీడే 2 అవర్స్ క్లాస్ డ్యూరేషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. సో ఈ 2 అవర్స్ క్లాస్ డ్యూరేషన్లో సో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామండి అంటే అవర్ రెగ్యులర్ కంటెంట్తో పాటు అండ్ మీకు వచ్చేటువంటి డౌట్స్ అనేటువంటివి డైరెక్ట్ లైవ్లో ఓకేనా, లైవ్ ఇంటరాక్షన్ తోటి మీకు సాల్వ్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఓకేనా, మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ మనం ఓకేనా 2 అవర్స్ క్లాస్ డ్యూరేషన్లో ఎప్పుడైనా కూడా ఓకేనా డిస్కస్ చేస్తాం. సో మొత్తము వెబ్సైట్ ఓకేనా, ఈ కోర్స్ డీటెయిల్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడ వెబ్సైట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఒకసారి మొత్తం టోటల్గా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఓకేనా ఎన్రోల్ ఫర్ దిస్ బ్యాచ్, రైట్. అండ్ in this video we are going to discuss about introduction to PLSQL, just introduction of the PLSQL. ఆల్రెడీ ఎస్క్యూఎల్ కు సంబంధించినటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ మనం డిస్కస్ చేసినాం ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ we discussed ఓకేనా కంటెంట్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ ఇన్ వేరియస్ వీడియోస్, like what is SQL and what are the sub languages are there in SQL, and in that sub languages what are the DDL commands and what are the DML commands and what are the TCL commands, and next how to create a table, how to retrieve the table, and how to update the table, and how to alter the table, and how to use aggregate functions, and how to use joins, and how to use sublanguage subqueries, and how to use okay na built-in functions in SQL, and how to create views, or how to use views in SQL. All those things we discussed in our earlier videos. And ఇక్కడ ఎట్ ప్రెసెంట్ గా మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నామండి అంటే ఓకేనా PLSQL అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఎస్క్యూఎల్ అనేటువంటిది ఆల్మోస్ట్ మనము ఓకేనా ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో డిస్కస్ చేసినాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నామండి అంటే PLSQL అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం, రైట్. సో ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ we can execute the query, we can execute the single query at a time. ఓకేనా, అంటే ఎస్క్యూఎల్ లో మనం ఏం చేసినామంటే అంటే ఇక్కడ ఏ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసినా కూడా ఏంటండి ఓకేనా జస్ట్ సింగిల్ క్వైరీ అనేటువంటి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినాం. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ ప్రాంప్ట్ వీఆర్ రైటింగ్ ఏ సింగిల్ క్వైరీ. ఆ సింగిల్ క్వైరీని మాత్రమే మనం ఏం చేసినామండి అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేసినాం. బట్ ఇన్ పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ సో పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ అనేటువంటి దాన్ని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తున్నాం? PLSQL is a block structured language అని చెప్తున్నాం. That means here we are writing some statements in a block wise. Okay na? And next and here all the statements of the blocks
పాస్డ్ టు ద ఒరాకిల్ ఇంజన్ ఎట్ వన్స్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామండి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ లేదంటే ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్స్ కెన్ బి పాస్డ్ టు ఒరాకిల్ ఇంజన్ ఎట్ వన్స్. ఎట్ ఏ టైమ్ we are executing number of statements here. సో ఏం చేస్తున్నాం, ఎస్క్యూఎల్ అనేటువంటి దాంట్లో మనం ఏం చెప్పినాం, ఎస్క్యూఎల్ లో ఓకేనా వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఏ సింగిల్ క్వైరీ అని చెప్తున్నాం. వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఏ సింగిల్ క్వైరీ ఎట్ ఏ టైమ్, బట్ by using PLSQL we can execute more than one query at a time. మోర్ దెన్ వన్ క్వైరీ అనేటువంటిది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, మోర్ దెన్ వన్ స్టేట్మెంట్ అనేటువంటిది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ PLSQL ప్రోగ్రామ్ రిటర్న్ ఇన్ ఏ some block of statements. That means here we are using some block wise. In each block contain the statement, each block contain the various statements. So those blocks of statements can be executed at once. At a time the term various statements should be going to executed. To that purpose, okay na, so it increase the processing speed. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, స్టేట్మెంట్స్ అనేటువంటివి ఎట్ ఏ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి, ఎట్ ఏ టైమ్ ఓకేనా ఒరాకిల్ ఇంజన్ కు పాస్ చేస్తున్నాం. దాని నుంచి మనకి ఏమైతుంది, ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్. ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ డిక్రీజెస్ ద ట్రాఫిక్. దట్ మీన్స్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ వెయిటింగ్ అనేటువంటిది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామండి అంటే హియర్ ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ ఎ SQL సర్వర్, అజ్యూమ్ దట్ SQL సర్వర్ ఆర్ లేదంటే దిస్ ఈజ్ ఎ డేటాబేస్ ఓకేనా. ఇక్కడ ఈ డేటాబేస్ మీద మనం ఏం చేస్తున్నాం, SQL అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసినప్పుడు 1 by 1 క్వైరీ అనేటువంటిది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అండ్ ఒక క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత నువ్వేం చేయాల్సి వస్తుంది, వన్ మోర్ క్వైరీ అనేటువంటిది రాయాల్సి వస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్ క్వైరీ అనేటువంటిది అంటే ప్రీవియస్ గా ఉన్నటువంటి ఆల్ క్వైరీస్ అనేటువంటివి ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాతనే ఈ క్వైరీ అనేటువంటిది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ SQL స్టేట్మెంట్స్, SQL బై యూజింగ్ SQL. కానీ PLSQL లో నాట్ లైక్ దట్ అని చెప్తున్నాం. ఇన్ PLSQL we can execute all the statements at a time. PLSQL లో ఏం చేస్తున్నాం, all the statements executed at a time in PLSQL. సో దాని నుంచి నీకేమైతుంది ఓకేనా, ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ SQL అండ్ PLSQL. సో ఇక్కడ మనం PLSQL అనేటువంటి దాన్ని ఓకేనా యూజ్ చేసి ఏం చేస్తున్నాం, PLSQL అనేటువంటి దాన్ని ఓకేనా, PLSQL అనేటువంటిది అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ SQL. అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ PLSQL లో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఓకేనా, SQL క్వైరీస్ అనేటువంటి వాటిని యూజ్ చేస్తున్నాం, SQL క్వైరీస్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం, రైట్. సో అండ్ ఓకేనా, సో SQL క్వైరీస్ ను యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నామండి అంటే ఒక PLSQL బ్లాక్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో ఈ SQL స్టేట్మెంట్స్ అనేటువంటి వాటిని నెంబర్ ఆఫ్ SQL స్టేట్మెంట్స్ ను ఎట్ ఏ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. చూడండి, SQL ఈజ్ ద స్టాండర్డ్ డేటాబేస్ లాంగ్వేజ్ అండ్ PLSQL ఈజ్ స్ట్రాంగ్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ SQL. PLSQL is strongly integrated with SQL. SQL తోటి ఇంటిగ్రేట్ అయ్యింది PLSQL అనేటువంటిది. అండ్ PLSQL కెన్ సపోర్ట్ ద స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ SQL. అంటే DDL కమాండ్స్ అండ్ DML కమాండ్స్ ను సపోర్ట్ చేస్తుంది PLSQL అనేటువంటిది. PLSQL కెన్ సపోర్ట్ ద DDL కమాండ్స్ అండ్ DML కమాండ్స్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈస్ అ మెయిన్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఏంటండి PLSQL అని చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ మరి
ఈ PLSQL లో ఏం జరుగుతుందంటే ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినాం. ఏం చెప్తున్నాం PLSQL అనేటువంటిది? మేజర్‌గా PLSQL అనేటువంటిది కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద PLSQL allows sending entire block of statements to the database at a time. Number of statements. ఓకేనా? ఎంటైర్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ టు ద డేటాబేస్ ఎట్ ఏ టైమ్. డేటాబేస్ కు లేదంటే SQL సర్వర్ కి ఏం చేస్తుందండి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ను ఎట్ ఏ టైమ్ సెండ్ చేస్తుంది. ఎట్ ఏ టైమ్ సెండ్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఇక్కడ బై యూజింగ్ PLSQL we can save the time to design the program or లేదంటే application. And also here some error handling mechanisms are there. Error handling mechanisms are there. That mechanism name is called exception handling అని చెప్తాం. And some encapsulation, and that means some oops features are supported. PLSQL programming can support the oops features. So ఇక్కడ చూడండి PLSQL save the time and debugging by strong features like ఏమని చెప్తున్నాం exception handling. Exception is nothing but runtime error అని చెప్తున్నాం. And some encapsulation, and that means binding the data together. And data hiding, and that means it is not to display entire data at a time. What you need, that information only executing, and remaining unnecessary information is hide. సో ఆ ఫీచర్ అనేటువంటి దాన్ని కూడా ఇక్కడ సపోర్ట్ చేస్తుంది. వీటన్నిటిని మనం ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫీచర్స్ అని చెప్తున్నాం. అంటే PLSQL అనేటువంటిది ఇట్ సపోర్ట్స్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫీచర్స్ అని కూడా చెప్తున్నాం. PLSQL కెన్ సపోర్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫీచర్స్. అండ్ ఇంకా PLSQL అనేటువంటిది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ప్రొవైడ్స్ హై లెవెల్ సెక్యూరిటీ. PLSQL కెన్ ప్రొవైడ్ హై లెవెల్ సెక్యూరిటీ అనేటువంటి దాన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. హై లెవెల్ సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇంకా ఏం చేస్తుంది PLSQL అనేటువంటిది? సో ఇట్ కెన్ యూజ్ టు ఆర్ లేదంటే PLSQL ప్రొవైడ్స్ సపోర్ట్ ఫర్ డెవలపింగ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ లేదంటే సర్వర్ పేజెస్ ను డెవలప్ చేయడంలో కూడా మనం దేన్ని యూజ్ చేస్తున్నామండి అంటే ఇక్కడ PLSQL అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ను యూజ్ చేస్తున్నాం. PLSQL కెన్ సపోర్ట్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ సర్వర్ పేజెస్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అనేటువంటి వాటిని కూడా ఇక్కడ డెవలప్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం బై యూజింగ్ PLSQL. And the most disadvantage in SQL, why PLSQL is coming into the picture means SQL can support or లేదంటే SQL can pass only one statement to the Oracle engine. This is a main drawback in SQL. SQL అనేటువంటిది ఏం చేస్తుంది? SQL statements are passed to Oracle engine one at a time, and we can pass the only one command to the Oracle engine. So which increases the traffic, and that means processing speed అనేటువంటిది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇవన్నీ PLSQL అడ్వాంటేజెస్. ఎందుకు ఈ PLSQL అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నామండి అంటే SQL లో ఉండేటువంటి ఓన్లీ దిస్ వన్, అంటే ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ అనేటువంటిది మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎట్ వన్ టైం. అండ్ it is not used to SQL not used to execute the more than one statement at a time. So PLSQL can use it to execute the number of statements. అందుకే దీన్ని ఏమని చెప్తున్నాం ఇక్కడ బ్లాక్ స్ట్రక్చర్డ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్తున్నాం. అంటే బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎట్ ఏ టైమ్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ PLSQL అని చెప్తున్నాం.
These are the differences between SQL and PLSQL. And here we are discussing about the main structure of the PLSQL structure of PLSQL black structured language అని చెప్తున్నాగా PLSQL అనేటువంటిది. మరి ఏంటి ఆ బ్లాక్ స్ట్రక్చర్డ్ లాంగ్వేజ్ హియర్? సో ఏమని చెప్తున్నాం PLSQL? సో PLSQL అనేటువంటిది బ్లాక్ స్ట్రక్చర్డ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్తున్నాం. అండ్ దాని స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది లైక్ దిస్. సో ఇన్ దిస్ స్ట్రక్చర్, so PLSQL block, in this PLSQL block we are using number of blocks here, number of blocks. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామండి అంటే PLSQL block, one of the declaration block, and begin the statement, and next exception block, and finally end the program, PLSQL program end అని చెప్తున్నాం. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏమని చెప్తున్నాం ఇక్కడ డిక్లేర్. ఓకేనా, దిస్ వన్ ఈజ్ డిక్లేర్ అంటే డిక్లరేషన్ స్టేట్మెంట్ బ్లాక్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏమని చెప్తున్నాం, ఓకేనా, బిగిన్. మెయిన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడనే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ బిగిన్ అనేటువంటిది, బిగిన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్, ఓకేనా, ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్, అండ్ ఫైనల్లీ ఏమని చెప్తున్నాం end block, end అని చెప్తున్నాం, end of the program. This is a PLSQL block structure. So declaration section. In this declaration section, so we are declaring some statements. So see the entire PLSQL block structure like this. Declare. So in this declaration, some declaration statements, those declarations may be variables, it may be constants, it may be cursors, or it may be any other concepts we can declare. Okay now, so here in declaration we are declaring the variables, we are declaring the constants, we are declaring the cursors. So and manam initial ga if you want to declare any statement, that should be declared inside of the declare statement. And begin means, so what statements you need to execute exactly, వేటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, what kind of statements you want to execute exactly, that should be happen in begin statement. Okay na, begin section, begin block. This is mandatory and it is optional. And if you want to declare any variables, if you want to declare any packages and whatever it may be, సో అంటే ఒకవేళ డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటే, కానీ కంపల్సరీ ఎవ్రీ PLSQL ప్రోగ్రామ్ కంటైన్ అట్ లీస్ట్ బిగిన్ అండ్ ఎండ్. అండ్ డిక్లరేషన్ అండ్ ఎక్సెప్షన్ ఆర్ ద ఆప్షనల్ సెక్షన్స్ హియర్, ఆప్షనల్. దోస్ షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్. అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ, అంటే if you want then only you can declare those sections. What are that? So ఏంటంటే డిక్లేర్ అండ్ ఎక్సెప్షన్స్ అనేటువంటివి ఆప్షనల్ సెక్షన్స్ గా యూజ్ చేస్తున్నాం. దోస్ ఆర్ నాట్ మ్యాండేటరీ అని చెప్తున్నాం, దోస్ ఆర్ నాట్ మ్యాండేటరీ, రిమెంబర్ దట్. అండ్ ఇంకా ఏమని చెప్తున్నాం, బిగిన్ లో ఏం చేస్తున్నావు నీవు, ఎగ్జాక్ట్లీ what statements you want to display,
that should be okay na, created in okay, begin section, right? So and next exception is nothing but okay na, here runtime errors, runtime errors అంటే మన ప్రోగ్రామ్ లో ఏవైనా రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అనేటువంటివి ఉండొచ్చు. సో మరి ఆ ఎర్రర్స్ అనేటువంటి ఉన్నప్పుడు నీకు ఏంటండి ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. అంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి డిస్ప్లే ద అవుట్పుట్. సో మరి ఆ ఎర్రర్ ను ఐడెంటిఫై చేసి దాని రిలేటెడ్ స్టేట్మెంట్ అనేటువంటి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్. సో మరి ఇదంతా ఎక్కడ రాస్తున్నామండి అంటే ఎక్సెప్షన్ అనేటువంటి సెక్షన్ లో రాస్తున్నాం, ఎక్సెప్షన్ సెక్షన్ లో. సో ఇన్ దిస్ ఎక్సెప్షన్ సెక్షన్ we are identifying the runtime errors, and those errors are identified by some conditions that should be written inside of the exception block, and finally it executes the statements that related error statements. అంటే అక్కడ ఎర్రర్ అనేటువంటిది ఎందుకు వచ్చింది అనేటువంటి దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఓకేనా ఆ స్టేట్మెంట్స్ అనేటువంటి వాటిని ఓకేనా ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఫైనలీ ఎండ్ ద పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ బ్లాక్, ఎండ్ ద పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్తూ ఓకేనా ఇది పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ అట్లీస్ట్ వన్ మినిమమ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకు ఈ బ్లాక్స్ అనేటువంటిది మ్యాండేటరీ అని చెప్తున్నాం. అట్లీస్ట్ బిగిన్ అండ్ ఎండ్ అనేటువంటిది ఉండాలి. అండ్ డిక్లేర్ అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ, అండ్ ఎక్సెప్షన్ అనేటువంటిది నాట్ మ్యాండేటరీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ అంటే ఇఫ్ ప్రోగ్రామ్ డిమాండ్స్ దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ యూజింగ్ దీస్ సెక్షన్స్ అని చెప్తున్నాం. అండ్ ఇక్కడ ఇంకా మనం ఈ పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ లో ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ లేదంటే పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ ఐడెంటిఫైయర్స్ అని చెప్తున్నాం. పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ ఐడెంటిఫైయర్స్, పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ ఐడెంటిఫైయర్స్. సో పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ ఐడెంటిఫైయర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? Identifier is nothing but the name of the variable, name of the constant, name of the function, name of the package, name of the cursor, name of the trigger, name ని ఏమని చెప్పాలి ఇక్కడ ఐడెంటిఫైయర్ అని చెప్తున్నాం. సో అంటే మనం పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ లో వేటిని యూజ్ చేస్తాం? ఐడెంటిఫైయర్స్. దోస్ ఐడెంటిఫైయర్స్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్. మరి ఇక్కడ ఈ నేమ్ అనేటువంటిది ఇట్ మే బి వేరియబుల్ అని చెప్తున్నాం, నేమ్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్. మరి వేరియబుల్ మీన్స్ వాట్ అండి? ఇట్స్ స్టోర్డ్ కంటైనర్ అని చెప్తున్నాం. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ఎనీ వాల్యూ, దట్ వాల్యూ షుడ్ నాట్ బి డైరెక్ట్లీ ఓకేనా, దట్ వాల్యూ షుడ్ నాట్ బి డైరెక్ట్లీ అసైన్డ్ ఆర్ లేదంటే డిక్లేర్డ్ వాల్యూ అనేటువంటి దాన్ని డైరెక్ట్ గా మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయము. వాటిని ఏదో ఒక వేరియబుల్ కు ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్న తర్వాతనే దాన్ని ప్రోగ్రామ్ లో యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో దట్ పర్పస్ అంటే దట్ మీన్స్ వేరియబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టోర్డ్ కంటైనర్ అని చెప్పుకుంటాం. స్టోర్డ్ కంటైనర్, వేరియబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టోర్డ్ కంటైనర్. అండ్ మరి ఈ వేరియబుల్ అనేటువంటి దాన్ని ఎట్లా డిక్లేర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? వేరియబుల్ అనేటువంటి దాన్ని హౌ టు డిక్లేర్ వేరియబుల్ హియర్, హౌ టు డిక్లేర్ వేరియబుల్ అంటే వేరియబుల్ అనేటువంటిది డిక్లేర్ చేయాలంటే నేమ్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ అండ్ డేటా టైప్, నేమ్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ అండ్ డేటా టైప్, సి అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్, నేమ్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్, డేటా టైప్, అండ్ ఇక్కడ కోలన్ ఈక్వల్స్ టు ఈక్వల్ అండ్ వాల్యూ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. వాల్యూ అండ్ ఫైనల్లీ సెమీకోలన్. లైక్ దిస్ వేరియబుల్స్ అనేటువంటి వాటిని డిఫైన్ చేస్తున్నాం, వేరియబుల్ అనేటువంటి దాన్ని డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సి the complete declaration like this: variable name, data type, name of the variable and data type. That means what type of data you should manipulate or what type of data you want to calculate. సో నువ్వు ఏ వాల్యూను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు, ఏ వాల్యూను స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. సో మరి ఆ టైప్ అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ ఓకేనా డేటా టైప్ గా డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ ఇంటీజర్
సో దెన్ ఏమని చెప్తున్నా, జస్ట్ ఆర్ లేదంటే నంబర్ అని చెప్తున్నా. ఏ అనేటువంటిది వేరియబుల్ గా తీసుకుంటున్నా. ఏ ఈజ్ ద నంబర్ డేటా టైప్ అని చెప్తున్నా. నంబర్ డేటా టైప్ అండ్ కోలన్ ఈక్వల్స్ టు 10 and semicolon. This is the way of declaring variable. So now this a can accept the number value. It cannot accept a character value. If we want a character, and so varchar 2 or లేదంటే character అనేటువంటి డేటా టైప్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, రైట్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ డిక్లేరింగ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ లేదంటే ఐడెంటిఫైయర్స్. అండ్ ఆల్సో హియర్ some different types of data types are there. Data type is nothing but the type of the data. That means, okay na, what type of data you want to store in your what type of data you want to calculate. Okay na, what type of data you want to calculate. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఏమని చెప్తున్నాం, డేటా టైప్ అని చెప్తున్నాం. Data type is nothing but the type of the data you want to store in your database, or లేదంటే you want to store or you want to calculate. So that is called a data type అని చెప్తున్నాం. Here number data type is there, boolean data type is there, character data type is there, date time data type is there. Number data type can accept the integer value and also float value, decimal values. And boolean అనేటువంటిది it can be your statement, it may be true or false. That kind of information you want to store. ఓకేనా, అక్కడ మనం ఏ టైప్ యూజ్ చేస్తున్నాం, బూలియన్ డేటా టైప్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. అండ్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్, యూ వాంట్ టు స్టోర్ క్యారెక్టర్ ఆర్ యూ వాంట్ టు మ్యానిపులేట్ క్యారెక్టర్, సో దెన్ యూ కెన్ యూజ్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్. And finally, if you want to store data like date and time related information, then we can use date and time data types. These are the data types in PLSQL. Okay na? Clear? Observe all the things here. So PLSQL block అనేటువంటిది ఎట్లా ఉంటుందని చెప్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ డిక్లేర్, బిగిన్, ఎక్సెప్షన్, ఎండ్ అనేటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి లైక్ దిస్. సో ఇది కాన్సెప్ట్. అండ్ ఇంకా ఇక్కడ మనం వేటిని యూజ్ చేస్తున్నామండి అంటే, ఓకేనా, కామెంట్స్ అనేటువంటి వాటిని కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. కామెంట్స్ అనేటువంటిది అంటే దట్ మీన్స్ కామెంట్ కెన్ ప్రొవైడ్ ద డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. వాటిని మనం ఏమని చెప్తున్నాం, కామెంట్స్ అని చెప్తున్నాం. కామెంట్స్ అనేటువంటి వాటిని కూడా యూజ్ చేస్తాం ఇన్ యువర్ PLSQL ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా, వీఆర్ యూజింగ్ PLSQL comments provide the information about your program, information about your author, information about your logic కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, కామెంట్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడ రాస్తాం. మరి దీస్ కామెంట్స్ షుడ్ బి ఇగ్నోర్డ్ బై కంపైలర్. ఓకేనా, దీస్ కామెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. Comments are ignored by PLSQL compiler. Be remember that comments are ignored by PLSQL compiler. Comments are ignored by the PLSQL compiler. And these comments are two types అని చెప్తున్నాం. One is a single line comment and another one is a multi-line comment. Single line comments and multi-line comments అని చెప్తున్నాం. సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ స్టార్ట్స్ విత్ double hyphen. That means the comments inside of the single line, whatever the information is there inside of the single line, that information is ignored by the PLSQL compiler. And multi-line comments అని చెప్తున్నాం. multi-line comments, so multi-line comments starts with okay na, slash, that means forward slash, star and end with okay na, slash star, and like this.
like this. Now you can write n number of now you can write inside of these statements any number of lines of statements. Those should be ignored by the compiler like this. Single line comment ante just one line lo new comment అనేటువంటిది రాస్తే that should be ignored by the compiler. If you want to write multiple lines of statements, okay na, then you can write okay na, multi-line comments. That should be ignored by PLSQL compiler. Remember that. And data types already we discussed. Variables we discussed in PLSQL, how to declare variable, those things. And next here PLSQL operators are there. PLSQL operators and so next in our regular concepts we can cover PLSQL operators ను మనం కవర్ చేస్తాం. PLSQL operators ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకేమని చెప్తున్నాం, in this PLSQL operators we can cover, right? So like arithmetic operators and relational operators. And next ఇంకేం చెప్తున్నాం, సో కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్, లాజికల్ ఆపరేటర్స్, స్ట్రింగ్ ఆపరేటర్స్, వాటన్నిటిని ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా అండ్ రియల్ టైమ్ ఓరియంటేషన్ లో ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ తోటి ఓకేనా డిస్కస్ చేస్తాం. ఆపరేటర్స్ ఇన్ PLSQL అండ్ సమ్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేటువంటి వాటిని కూడా యూజ్ చేస్తాం. కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ PLSQL కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్, PLSQL కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. సో PLSQL కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేటువంటి వాటిని కూడా కవర్ చేస్తాం ఇన్ అవర్ రెగ్యులర్ సెషన్. PLSQL కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. ఇన్ దిస్ PLSQL కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ we can cover if conditions, if else conditions and if else if conditions, nested if conditions and switch case statements. సో వీటన్నిటిని ఓకేనా కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేటువంటి వాటిని కూడా ఇక్కడ కవర్ చేస్తాం మనం. లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ మీన్స్ ఓకేనా the same statement should be executed n number of times స్టేట్మెంట్ అనేటువంటి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూనే ఉంటాం అంటిల్ ద కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు ఓకేనా. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ అనేటువంటిది రిపీటెడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయితే వాటిని ఏమని చెప్తున్నాం, లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అని చెప్తున్నాం. దోస్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ లూప్ అండ్ వైల్ లూప్ అనేటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ను యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ లూప్ అండ్ వైల్ లూప్ అనేటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ను కూడా యూజ్ చేస్తాం. దోస్ ఆర్ ఓకేనా డిస్కస్డ్ ఇన్ అవర్ రెగ్యులర్ సెషన్స్. అండ్ ఆల్సో సమ్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్స్, వీటిని స్పెషల్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అని చెప్తున్నాం. అండ్ గో టు స్టేట్మెంట్స్ అండ్ వీటన్నిటిని మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మన రెగ్యులర్ సెషన్ లో ఇంకా వేటిని కవర్ చేస్తున్నామండి అంటే PLSQL ప్రొసీజర్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. PLSQL ప్రొసీజర్ అండ్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏమని చెప్తామండి అంటే ప్రొసీజర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ఎ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ లేదంటే వన్ ఆర్ మోర్ స్టేట్మెంట్స్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఏ స్పెసిఫిక్ టాస్క్. దీన్నే ప్రొసీజర్ అని చెప్తాం. ఆర్ లేదంటే దీన్ని ఇంకో నేమ్ తోటి మనం ఏం చేస్తామండి అంటే ఫంక్షన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఫంక్షన్స్ ఇన్ PLSQL, ఫంక్షన్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ విత్ స్మాల్ డిఫరెన్స్ తోటి అండ్ వెరీ సిమిలర్, ఫంక్షన్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ అనేటువంటివి వెరీ సిమిలర్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ తోటి మనం చెప్పుకుంటాం. అండ్ దాంట్లో ఉండేటువంటి స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఏందనేటువంటిది కూడా మనం అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ మనం PLSQL ఇంకా వేటిని డిస్కస్ చేస్తున్నాం ప్రొసీజర్స్ తో పాటు ఓకేనా ఫంక్షన్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని కూడా డిస్కస్ చేస్తాం.
And next ఇంకా PLSQL cursor is nothing but it holds the some statements, it holding the some rows of statement rows in a table. నీ టేబుల్లో సమ్ రోస్ అనేటువంటి వాటిని హోల్డ్ చేసి పెట్టుకుంటుంది, స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. సో దాన్ని మనం కర్సర్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, కర్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ సమ్ స్టేట్మెంట్స్. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ సెలెక్షన్ అయ్యిందంటే దీస్ ఆర్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ కర్సర్. అంటే దట్ మీన్స్ దట్ సెలెక్టెడ్ స్టేట్మెంట్ మే బి ఓకేనా updated, or it may be deleted, or it may be whatever it may be, any action will happen on that statements. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైనా ఇవి అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ కర్సర్, రైట్. సో లైక్ దట్ మనం కర్సర్స్ అనేటువంటి వాటిని కూడా క్రియేట్ చేస్తాం. అండ్ కర్సర్స్ ను ఎట్లా యూజ్ చేయాలి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని కూడా అక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ PLSQL ఎక్సెప్షన్, వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఎక్సెప్షన్. సో రియల్ టైంలో చాలా వరకు మనం ఎక్సెప్షన్స్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ అనేటువంటి వాటిని రాస్తూ ఉంటాం. మరి ఆ కండిషన్స్ అనేటువంటివి మీట్ అయినప్పుడు స్టేట్మెంట్ అనేటువంటిది ఏం ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి, కండిషన్ అనేటువంటిది ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఏ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ PLSQL ఎక్సెప్షన్స్ లో రాస్తాం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ PLSQL ఎక్సెప్షన్. And next PLSQL trigger is nothing but automatically executing the some statements, సో అంటే మనం ఏం చేస్తామండి అంటే ఏదో ఒక కండిషన్ అనేటువంటి దాన్ని అప్లై చేస్తాం. మరి ఆ కండిషన్ అనేటువంటిది రీచ్ అయినప్పుడు అక్కడ సమ్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేటువంటివి ఆటోమేటిక్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. సో ట్రిగ్గరింగ్ ఆటోమేటిక్ గా ట్రిగ్గర్ అనేటువంటిది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఆ స్టేట్మెంట్స్ అనేటువంటివి మాడిఫై అవుతాయి. సో అది రియల్ టైంలో ఎట్లా యూజ్ చేయాలి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని కూడా మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా వీటితో పాటు సమ్ కలెక్షన్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం, PLSQL కలెక్షన్స్. సో ఇవన్నీ ఏంటండి అంటే మనం నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ డేస్ లో అండ్ మన రెగ్యులర్ సెషన్ లో వీటిని యూజ్ చేయాలి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ గురించి ఇక్కడ మనకు PLSQL టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇక్కడ జస్ట్ హౌ టు యూజ్ PLSQL అనేటువంటిది మాత్రమే ఓకేనా డిస్కస్ చేసినాం. వాట్ కంటెంట్ ఈజ్ దేర్ అనేటువంటిది మాత్రమే ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అండ్ లెట్స్ సీ వన్ వెరీ సింపుల్ PLSQL ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా, జస్ట్ వెరీ సింపుల్ PLSQL ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నా. ఓకేనా, సో రైట్, సో ఐఎమ్ షేరింగ్ టు యూ SQL prompt. In SQL prompt, very beginning we should execute one command, set server output on semicolon enter. అండ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానండి అంటే ఒక PLSQL ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది రాష్ట్రం. ఇన్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్ సో I declared a one variable here. That variable name is called var, and that data type is varchar2 of 40. And that means this var variable can accept the character varchar2 data types, and that means it may accept characters and numerical values of 40 digits. And here I am assigning a statement like I am learning PLSQL here. So this statement is assigned to this variable, and it is purely characters are there. So those characters are enclosed in a single quotation here. And next begin section అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవుతుంది. Inside of the begin section we are writing some executable statements. This is one of the method to execute the output, to display the output on screen. So dbms underscore output dot to put underscore line.
and here we are calling the var variable, and that var variable having the message like this one. This message is displayed on screen. To display that message on screen, here we are using this method that is called dbms underscore output dot put underscore line, and finally end of the end program, end the plsql block, end the plsql block. Like this we are declaring the plsql programs. So ఇక్కడ చూడండి, here more than one statement is there, that more than one statement is executing at a time. And if we want to execute this plsql block, here I'm using forward slash and I'm pressing enter button. Okay now, then this statement is executed. So I am learning plsql here. This is your output, and finally it displays plsql procedure successfully completed. It is a default statement for every plsql program. Okay now, so every plsql program is the default, and this is your original output from this program. Like this we are executing the plsql programs. So in our regular session, so we can use n number of plsql programs with the different statements, and all these statements are executed here. ఓకేనా? సో ఇదంతా మనం ఏంటండి అంటే నెక్స్ట్ మన రెగ్యులర్ సెషన్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ ఇక్కడ రైట్ నెక్స్ట్ ఏంటండి, ఎస్క్యూఎల్ బ్యాచ్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ మంత్ మనం లాంచ్ చేస్తున్నాం, స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో దానికి సంబంధించినటువంటి వెబ్సైట్ అనేటువంటి దాన్ని కూడా ఇక్కడ మనం డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. సో గో త్రూ దట్ వెబ్సైట్ thoroughly and use the enroll button and join the new course. అండ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి SQL అండ్ PLSQL అనేటువంటిది ఓకేనా, ఎనీవన్ కెన్ లెర్న్. సో దట్ మీన్స్ IT students and non-IT students also can learn easily. ఆ వేలో మనం ఇక్కడ బేసిక్ నుంచి అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్కు ఎట్లా తీసుకురావాలి అనేటువంటి దాని గురించి ఇన్ డీటెయిల్డ్గా ఈ కోర్సులో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ కోర్సుకు సంబంధించినటువంటి సిలబస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ pythonlife.in/oracle.html అనేటువంటి వెబ్సైట్లో ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది అవైలబుల్గా ఉంది. ఈ వీడియో కింద కామెంట్ సెషన్లో మీకు వెబ్సైట్ అనేటువంటిది కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది. యూజ్ దట్ వెబ్సైట్ and use this enroll button and enroll in this course, right? And thank you one and all.